G'day viewers, today we're running a scenario from the new Cargo Line Volume 3. We are welcome aboard 4M24 here in Williston Freightyard. After some passing traffic, you should be cleared to depart. You'll be taking the train as far as Bletchley today. Good stuff. Alrighty, let's get the reverser in then. Acknowledge that. Bit of headlights would be handy. And release the brake, release it a bit more, release it a bit more. I am using Rail Driver today to control this. I'm also running the Train Sim World Rail Driver and Joystick mod by Cobra. And I'm deliberately running the Rail Driver on screen so you can see when I touch it and when I don't. You can already see Cargo Line Volume 1 aggregates going over there. Or was that Volume 2? It's Volume 1 Petroleum. Don't remember, but one or the other. It's the other cargo line, the aggregate train going over there with its mixed graffiti. Since we're still waiting, let's put our independent brake on so we don't roll away. We'll pop outside. We are in the DB Cargo 66 today. Should go this side where it's sunny. And we have got 2,000 and something feet of intermodal. We've got a mixture of containers with 40s and 20s. As we fly down the train, a couple of empty spots here and there. It'll be a little while before we can go because we've got to wait for all of this other traffic to clear us. But it's a pretty good sized train. It is about half a mile long, so it's a bit of a beast, and it's going to be interesting. There goes a 350, and of course, Pendolino. Alrighty, the train looks good. Let's just make sure she's got a Fred on the back. And she does, look at that. Flashy, flashy. Alright. We'll see how long it takes before we are allowed to go. We might want some instrument lights on. Should pop our train length into the beast here.
And we want, I think it's 2174? 2172, here you go, it's pretty close. 2172. Oops, I didn't do that right. Of course. That's okay. 2172. And enter to save. There we go. Press the switch to begin. And the switch it talks about is down here somewhere. There's a switch somewhere. Train length. There it is. So, as we get moving, we'll want to know that we have cleared the yard. So we'll be using the train length button at each position. Our signal is green, so we can just start putting on a little bit of power. It is a pretty big train, so we'll just stick with notch 1 for the moment. That's starting to power up, which we can see by the killer amps going up over here. We can watch our departure. Just pull the slack out of the train first. And once we've got that sorted, so once the back of the train is likely to be moving, which should have happened by now because we've travelled a full loco length, let's pop her up to notch 3. We have to be careful not to go over 10 mile an hour, of course. As another 350 flies by down the other side. So we've got the 10 limit coming up. We are on the flat, so I am going to throttle off completely now. And we'll just let her roll from here. As we start leaving the Williston Yard. Not terribly far away to get to Wembley Central. And we'll be taking this all the way down through the route today. Quite a long run. Out to Milton Keynes. I can see a whole lot more aggregate cars sitting over there in the sidings. We'll see what other treats wait for us as we roll on by. Alerter. This scenario does have safety systems on by default. We're starting to go uphill now, so let's maintain a little bit of power to keep the speed on. And we're now passing our 20 limit, so we'll whack the train length button, which should make this beastie up here start counting down. I'm hoping. Maybe. Let's do that again. Oh, it is counting down. There we go. I might have been zoomed in enough, or I didn't press it hard enough. So when that gets down to 0, we'll be allowed to speed up and head for 20. You can rely on the HUD, or you can use the train length counter as a real driver would. Over there on our right-hand side, you can see some empty spine cars as we go past that do not have their containers on them as yet. And some more of the other cargo line for aggregates. And an ONE pink plus 66. We've also got a double yellow here, so we've got to keep a little bit of an eye on the signals. I think that might be some oil tankers up there too, which are from the other cargo line, petroleum. How are we going up there? 1267, so we're about halfway through the train. We're apparently allowed up to 15 now, according to the HUD, but my train length would suggest otherwise. So we're going to let the train length count down before we go accelerating, but we can probably stick with notch 1 safely enough for the moment.
I've seen plenty of AI traffic in this scenario, and certainly plenty of static traffic. So, Cargo Line Volume 3 is principally for West Coast Mainline South, which is London to Milton Keynes, and East Coast Mainline, Doncaster to Peterborough. For each one, there are 3 new scenarios for each. Just acknowledge the AWS warning there. And have we got near to zero yet? Nearly. 300 feet to go. That is certainly some tanker cars. No, we're there, so let's start accelerating. You don't want to hit it too hard, because you want to gently accelerate. I did see a YouTube short the other day that said, "What powers the mighty Class 66?" And I couldn't help myself, and I replied, a 50-year-old SD40. Because that is the truth of it. The Class 66 is an SD40 without dynamic brakes. Looks like we have a further track change coming up here. So let's just jump off the power so we are not exceeding the points limit. We'll stick with notch 1 actually for the moment. Now, while I don't normally create content or live stream with a mod installed, the Cobra 1 Train Sim World rail driver and joystick interface is the answer to the dreams of a lot of rail driver owners. Because you may have noticed in the right hand side of the screen there just haven't been any ghostly messages about levers moving. It's been a problem that's dogged rail driver from the start. There are some cohort of players that believe it got worse with TSW5. I'm not so sure about that. But this thing, smooth, silky, really nice. There goes another 350. We roll through the platform here. We can go and join the crowds and watch our train come past. Okay, we'll stand with this one here. Or above her head. I think we're actually on her head. Anyway, that's fine. Don't walk into the train, mate. It's pretty funny doing your moonwalk dance, but just be careful around trains. They bite. Coming out in the main line now, so we can accelerate up to 25. Just gradually work my way up through the throttle because we will be getting onto mainline speed pretty soon. Another of the modern tilt beasts coming the other way, the Pendolino. Certainly going to be faster than us. Ooh, it gave us the wobbles.
Keep working our way up. We are at mainline limit now of 75. I think the max speed of the 66 is 75, so we won't be allowed over that. It'll take her a little while to lift this train up to full line speed. Now this scenario is marked as 3 out of 5 stars for difficulty, so we'll see what that is. We've had to manage our train speed coming out of a yard, but that's not that hard. I think I can see a Bakerloo train sitting in that platform up ahead there. I'll try and mute when I feel the need to cough this evening. I unfortunately have a long COVID effect, which is delightful. Which is going to be inflamed lungs. It's getting a lot better. I don't cough nearly as much anymore. But it is taking its time. 710 flying the other way. We gradually increase our speed. We've almost hit the earth-shattering 30-mile-an-hour limit. Celebrating the train's 200, there was a time not that long ago, when you compare it to the remainder of human history, where attaining 30 miles an hour was thought to actually kill people. The good news for us is we are keeping up with the Bakerloo train. We're only keeping up with it because it stops everywhere. It's only about 2 pixels high now. There's another one coming the other way though, I think. Got some alerter action happening there. We had a bit of wheel slip as well. Interesting. It's settled down though. Traction control cut in and reduced our power. Bakerloo trains are so tiny. Like little dolly trains. The kind of thing you'd expect to play with Barbie and Ken, and what was that just slid down the other side? Oh, 377? Looks like it. .25 p.m, so this is running through towards the tail end of the evening peak, but still in the very much demand at times for trackage. In the English sense, this is still a pretty decent sized train. There's our Bakerloo friend. We finally caught you. Looks like another series of boxes full of things from Temu going the other way. Container freight has been around for a very long time. The actual first containers were developed in the 1800s. But came into its fruition probably in the 1920s, 1930s, where rail boxes became a thing. And rail boxes would be loaded with people's parcels and other less than carload items, and plonked onto flat cars. And gradually over time, the rail box transformed into the ISO container, which was a standard size. And that same container was a bit miraculous because it could be used on trucks and trains. So you could load your goods in at your factory, mark them as FOB, and they would be whisked away on a truck, plonked on a train,
plonked on a ship, travel halfway around the world, back onto another train and back onto another truck for the last mile part of the journey, to be unloaded, ready for you to utilise and of course pay for. So a whole new industry developed around the intermodal concept. I have got the game just a touch high, haven't I? I might bring that down just a little bit. That looks better. I still wish things like that digger would just surprise me one day and animate. Are you listening, Will? That's called a scope creep for you to, so no. Now, along with the both the West Coast Mainline South and the East Coast Mainline, they each get an entirely new timetable. So it's a replacement timetable for intermodal services. Along with that, they get a new journey chapter each as well. So there's a journey about intermodals, which as usual is a mixture of scenarios and services. There's probably a good 20 to 25 hours of gameplay, possibly a little bit more in the journey. So it's always good to have these extensions in gameplay to make existing routes busier and perhaps give a little love back to the older ones like East Coast Mainline, which has been around for a while. West Coast Mainline South is relatively new. This just adds a new dimension to the playability of both routes. That beeping was vigilance. A bit like German Seifer, but it's friendlier. It doesn't hold your children hostage. Another 710 over there. Certainly seeing plenty of AI and static traffic as we roll through this. We're about halfway to our next go via point of Watford Junction. I think it's pretty funny that in the Roblox world they refer to those things as pretendolinos. Seems fair, because they're not licensed. Another 350 flying down there, probably come out from Milton Keynes, which is where we're headed to. Another Pendolino. It's pretty rich traffic. Mate, that's all the stuff your partner ordered. It's going to your house. Yep, that's right. Your house. All of it. I'd that concerned too.
we're heading towards Watford Junction, which is in Hertfordshire. I had to look that up. It's another 66 with some more containers. I think that was the GBRF rail freight livery going that way. We've almost made it to 63 miles an hour. 62 according to the rail driver. Now I do have to wonder why this scenario is marked with 3 stars, so 3 out of 5 difficulty. Because I don't think it's been very difficult so far, which makes me wonder what's coming up. Now I genuinely haven't played this before recording it, so we're experiencing this together. Well, you'll experience it in a couple of weeks when this gets played, but we're experiencing it together. And right now, if you're watching this on the Train Sim World channel, there is some massive sales going on. Let me just bring up my list on the other side here. The Train Sim World 5 Standard Deluxe or Special Edition. Just rolling through Watford Junction here, full bore, is 75% off from May 6th to May 13th. We've also got Colin 80% off. The TSW5 Core Route Bundle is 70% off. Midland Mainline is 50% off. Cargo Line Volume 1 Petroleum, I was right, it is Volume 1, is 50% off. Cargo Line Volume 2 Aggregates, 30% off. The Metrolink F59 PHR, 30% off. Thomas and Friends Visit the West Somerset Railway, 20% off. Now I've got to say, even if you think you would not be a Thomas fan, think about little people in your family that might be interested, but I'd also suggest give it a go, because it adds a new dimension to the West Somerset Railway. There's just basically a lot of fun. The scenarios are just totally fun. They're poking fun at railways, basically, while still maintaining a modicum of actual operation. Cardiff City Network, 20% off. That's up in Wales, the first Wales contact. Zwol Groningen, 10% off. The first Dutch content from the Netherlands, a land of windmills and wet things. The Expert DB BR 101 and the IC Stool Wagons, 10% off. So there's quite a lot of stuff on sale, May 6th to 13th. Not sure if I introduced myself, actually. So I am a Train Simulator driver, and I have a YouTube channel. I'm one of the ambassadors, which is why I'm able to submit content for this. And I'm bringing you Cargo Line Volume 3 Intermodal because I can. I should mention, Alex also asked me to. When Alex asked, I thought, what a good services to use. So I got onto Adam from Skyhook and went, hey Adam, what's the go, mate? And he suggested this one, which has certainly played out nicely so far. I did come off the power a little for those corners back there. Next up, we're heading to Tring. It's like that actor from the Addams Family. Yeah, Thing, that guy. Prepare for rock and roll.
There's a whole bunch of other stuff on special. West Coast Mainline Preston to Carlisle, so that's West Coast Mainline North over Shap, 10% off. Foul Switch Ludwigsburn, 20% off. The TSW5 gameplay pack, so 30% off. MBTA Commuter is 40% off. Birmingham Cross City is 80% off. It's actually one of my favourite routes, that one. It's kind of funny. Did do an ambassador thing with the British Ace, where we drove that thing backwards from the rear cab in a 2-up challenge, just to test route knowledge. Link Rhinestracker, 75% off. The Thameslink BR Class 700, 75% off. Bernina Lily, 70% off. 5 Circle Line, 70% off. TSW3 Core Routes, 70% off. TSW4 Core Routes, 50% off. Pendolino and the Alerta. Quite nice light here as we roll along towards Tring. Get out the way. Important boxes coming your way. It's another Moonwalker. And we got passed by a Pendolino while we were doing that. Just looking on the track monitor up there. Oh no, there they go. Green, green, green. That must be a speed restriction. Because I got an AWS, which would only happen for a speed restriction. So I'm just going to bring it down to 60 and then release. Because I was busy searching up what's so important about Tring, so let's just quickly fly back this way and see what that was. There it is. But we didn't go that way. Maybe it's not that one. Maybe it was back here. There's another sign there. Not that one either. Interesting. Well, we have slowed right down now that our brakes are finally released. It is one of the challenges with a longer train is you have to wait a while for your brakes to release. Because when you do a pretty heavy application like that, because I dropped the brake pipe from 5 bar to 4 bar, which would have caused a fairly heavy application throughout the train, it does take a good couple of minutes to actually pump it back up again. And in that time, the rear of your train will continue to be braking even though you've released at the front. It's certainly something a lot of simulator players don't understand because they're not familiar with train handling techniques. I get to learn them the hard way, but also the fun way, because I'm a real-life steam engine fireman on a heritage railway in not too far from where I live. I don't mention their name because they don't really want to be connected with anything else. And from time to time, the driver goes, "Hey mate, do you want to step into my office? I wouldn't mind taking the fire for a little while." Usually it happens on a downhill because, you know, drivers don't like firing uphill.
But that's okay, because that's where you need the most experience, because, to be honest, anybody could drive a train up a hill. It's downhill where you really earn your tea and biscuits. Because you need to understand the forces that are acting on the train, you need to understand the passenger comfort levels when you're braking, and when you... the amount of speed you've got on when you come into a curve, you need to know when to apply and when to release. It's kind of a dark art. I stayed in notch 4 for a little while just to make sure we didn't have any slack in the train, and now I'll go back to full power. I did have a very interesting conversation, and I produced a video for it for the strength of knuckle couplers versus the strength of the link and pin. So if we go and look at this thing back here, down here, naturally enough, it was an American individual who was going, I don't know why Europe still uses these link and pin couplers. I said, they're just not strong enough. And interestingly enough, if we look over next to that where there happens to be a buckeye, you'll notice something equally weak in the buckeye, this pin that goes down through the knuckle. It's actually designed to break. It's designed to fail before the rest of the coupler does. So they're actually not really any stronger than these things. What they are good at is absorbing buff forces, where the forces of the train are buffing together. But the English trains and the German trains and most of the others around Europe, they've got these things called buffers to maintain the buff forces. So they don't need the giant knuckle coupler to do that. Now, I did ask my friendly AI while we got that AWS alert, what's so special about Tring? And it basically, the only thing it came up with was that its location, there goes our traction again, we had a bit of a slip and the system's recovering. And it said that Tring station is not actually located in the town of Tring. It's 2 miles away in the village of Oldbury. Well, there you go. That's a bit of a novelty. Another 350 service powering through. I'd love to see some branded containers, but I'm happy just to see containers with more variety. I know this was a really long time coming, because one of the challenges was actually developing a loading model that could cope with variable size containers. Because the actual core of Trainsim World couldn't do it when Skyhook first started doing this. So building another train, just a simple container train, actually required some core changes to enable the functionality of different container sizes throughout the train. Bit of a railway service depot over there. Now, of course, what we have to watch for is Amazon parcel thieves. Oh, hang on, it's not Los Angeles, it's fine. Perfectly good. This reminds me of driving home when I lived on the western side of the city. All the drive to work was into the sun, and all the drives home from work were into the sun. Except in winter when the sun was gone at both ends of the journey. It was always just a little bit disheartening. I'm hoping to come back to the UK again this year, later in the year. Spent quite a bit of time traipsing around the country last year, visiting various railways.
I fired on the telethyn and got into the cab on a few others, and did swing the banjo in a few of the other locomotives, but we won't mention that because, of course, I didn't. I was able to do it officially on telethyn because the telethyn railway and my railway are sisters, and we accept each other's qualifications. So they put me out with another fireman on the first trip, just to give me a bit of an idea of the road and where you should fire and where you shouldn't, which didn't turn out to be that hard because the telethyn is basically entirely uphill, so you pretty much fire everywhere. But it's a very small firebox, so I think with our locomotives, which also aren't massive because they're narrow gauge as well, but I think I actually used more coal lighting our locomotives up in the morning than I used all day on the telethyn railway on Tolgok. Such a tiny little machine. And as you're approaching Forest at the top of the line, up towards Abergwynnollen, you can't fire. You have to build yourself a fire that will last to the rest of the line all the way, and shut the firebox door and shut the dampers and kind of hope for the best. Because they don't allow firing through the forest. They're a little bit scared about forest fires. Which, coming from Australia, I personally find a little bit funny because when our railway's that wet, we don't worry about fires at all. And it's kind of always that wet in Wales, but they see the way it was and they go, ooh, this is really dry. And I'm sort of thinking, is it really? There's water running down the side of the track. Little streams. I'm still bamboozled at what set off AWS way back there. Looks like we've got an actual yellow signal coming out. We do, we've got a double yellow. So we'll throttle back down to 1 just to maintain the stretch, and we'll do a light brake application because it is a fairly big train. It's a bit finicky with rail driver, this kind of braking action, but it does work. You can see our speeds coming off pretty well. I'll release again before we get to 30. Release the brakes and you can see the airflow gauge here indicating that it's pumping the train back up, and you'll see how long it takes before it actually drops back down to 0. So that was a fairly light application. Single yellow coming up. Probably something has stopped in front of us at Tring. We have got a red right at the end of the platform as well. So chances are there was actually something in the platform until fairly recently. Still maintaining notch 1 just to keep the train stretched out, and we can actually have a look and have a see. Actually, the 3 camera would be better for this. Let's just see if we are still stretched. Yeah, we are. The buffers aren't touching. Because even though we're running towards a red signal, I want to keep the train all nice and stretched out and not bunched up. Because it's just better for the cargo in the boxes. And it's more comfortable for me as a driver because I don't get smacked around by things running into the back of my locomotive. Because basically what happens if you don't keep it stretched out is every one of those carriages goes bonk, 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 all along the train. And sitting up here in the driver's chair, you will feel all of those. Another 350 flying down there. I'm kind of hoping that red will clear. I'm hoping there was something in the platform a little while ago that should be approaching the next block by now, but perhaps not. Perhaps we're starting to learn why this is a harder scenario. And I think at this point I'm going to have to assume it's not going to clear. So my route knowledge would tell me that there was this next signal coming up, even though I can't see it yet. I mean, I can see it on the track monitor.
So I'll go back on to braking. I'll bring it down to about 10 mile an hour, so we'll start releasing now. We'll just crawl into the station. Because at this sort of speed I can do a very heavy train brake application if I need to. We'll probably end up doing about 2 or 3 mile an hour by the time these brakes release fully. So you can see what I mean about the airflow indicator here. It's still showing some flow. It's not huge anymore, but it's still showing some. So one thing I can tell you as someone who works on real trains is that generally speaking, you will not be powering towards the signal. Light power like this to keep stretch on is fine, but you wouldn't be going hell for leather just thinking, oh, I can stop, it's fine. And I'm going to cut that notch off now. The train shouldn't bunch up too much. The other technique to maintain stretch is to bail off after you've done your brake application. Now I do just want to clear the go via because as a real driver I'd actually stop back here, way back from the signal. Because you want to leave yourself plenty of room in case something bad happens. But as a game player, I want to clear the go via because it could be that's triggering the signal. So after we clear the go via, I'll start to brake again. If the signal doesn't clear, and the signal has cleared, so there we go. So we'll gently start accelerating again. As our 350 takes off the other way. Got some EWS 4-wheel wagons over there. Lady delivering a new bag to Matt Peddleston. "15 miles on to Bletchley." And of course you should know what Bletchley's famous for, or Bletchley Park anyway. Just in case you don't, for a bit of trivia. In World War II, the Germans encrypted all of their messaging with a machine called the Enigma, which they thought was an unbreakable cipher. And the clever people at Bletchley Park did in fact break that cipher. And there was, it was Turing among them who designed one of the first computers to be able to actually break the cipher. The other huge difference about Bletchley Park, and indeed across industry in World War II, is it changed something in Britain pretty much forever. In that the whole place figured out that women could work and run industries. Women were smart and could work things out and do maths, science, all the kinds of things that needed to be done because all of the boys had been sent off overseas. Similar happened in most countries around the world at that time. And that really led to some of the systemic changes that we've seen in today's workplace. It's taken a long time though. Grab another notch. And I'll wait till the power consumption drops before I grab another one. There it goes. So route-wise we've come quite a long way, probably about 2/3 of the distance through the route.
One of the things that amused me for a while about Unreal Engine is the way the lighting is working here, is as though there's a wall coming up in front of the sun. Oop, not a bit of slippy action, but the system will recover from that all by itself. Hey, they still have the phantom hand, don't they? They do. The shadow for the arrows not moving with the arrow. Just stay zoomed out. Trust me. It's what we want. So all up you get 6 new scenarios across the 2 routes, West Coast Mainline South and East Coast Mainline. You do need to own the routes, so if you don't have them, maybe pick them up in the sale. There's 3 scenarios for each. There's the new journey for each, which includes the 3 scenarios and roughly 10 services or so in each one. There are something in the vicinity of 30 odd services specific to the intermodal. So you're probably getting 50, 60 hours of gameplay, at least, across the routes. Potentially a bit more. So if you want to breathe a little bit more life into West Coast Mainline South or East Coast Mainline, this is a good way to do it. To see yet another Pretendolino. I have seen some chatter about why is there yet another 66. Each pack has to come with a locomotive to make sure that the pack will actually work for people. So if you don't have any routes with a 66 in them, you can still buy this pack and it will work for you. As we've already seen in this scenario, we've seen a GBRF sub in. There's an EWS pulling a bunch of Cargo Line 1 petroleum carriages, the red ones. So the petroleum ones, if I remember right, they come in red and blue and green, and that replaces the dull black carriages that we had across the route prior to that. Or supplements them is probably a better way to describe that. Gratuitous bridge shot over the canal. Can even see some canal boats sitting up here in the holding basin. It's good to see there's more variety than I thought we had in the game, actually. It's kind of cool. I hadn't noticed these ones in here before. I got to have a drive of a canal boat that belonged to a friend of mine's friend. So there you go. When I was in Manchester and brought it out. Picked it up in Manchester and took it out for a spin for an hour or so in one direction, and then we were bringing it back. Pendolino. I sometimes see people lamenting about the APT, if only it ever was. We just got passed by it. That's its distant cousin, the Italian APT. Starting to get a bit of nice sunset action happening here. Our sun over there, which is about to dip below the horizon. Does look nice, shining through the trees there, highlighting them all. They are starting to go a tad over the limit. We're up to 77.
Just bring that back under control so that we don't have a tea and biscuits moment with the boss. 77 would be tea and biscuits. 80 might be no biscuits. It's got a very light brake application, about as light as you can with a rail driver. And we'll release that almost straight away. And that should be enough to bring us back down below. I think my efforts to keep the train stretched by staying in notch 1 might have been thwarted, actually. I just noticed the kiloamps gauge there went back to 0. Just out of curiosity, I'm just going to try that again. So if I apply the brake just a little... I don't know. Maybe I was dreaming it. I'll play it back later and have a look. I swore it went back down to 0. If you're watching this on my channel in a few weeks' time, after it's been played on the Dovetail channel and I've uploaded it to mine, sorry, but the sales aren't on anymore. You missed out. Don't worry, there'll be more. There always are. Interestingly, one of the most commonly asked questions I get on my channel is, do you know when the next sale is? And I always say, when was the sale last year? In case you haven't noticed, usually about the same time. Now, I don't know if this sale is Steam only or if it's on other platforms, because I haven't actually been told that in the information that I've got, I don't think. Robot. He's a little delivery robot. It's all lost. They are a collectible. You go and close the lid and it helps them. There's another Pendolino. Okay. There's a barcode in the sky made of trees. The aliens are coming. Get your tinfoil hats, folks. Nice headlights on this 66. Unlike the candles we usually have on British trains. .5 miles to Bletchley Yard. Not exactly running at full power now, so I'll just leave her alone. We're only on about notch 3. Only got 5 miles to go, so I'll leave her there. We're going plenty quick. We are starting to head downhill again as well. Oh, that looks nice. Driving back into the sun again. Sun's dipped down behind that structure, unfortunately. This is what I mean the weird bit about Unreal. See, it's got all these trays all nicely lit up, but when you get into the shadow drawing stuff, it goes all dark again. I'd love it if that didn't happen. Oh, look, low-res sheep. I'm sorry, but Mittenworld Barn has forever spoilt
pointless for the animals because, you know, we've got high resolution walking around cows on Mittenweld Barn. The only way they could possibly be better is to fly and get milked. I've turned the occasional one into a big pile of hamburger with a crocodile locomotive, but apart from that, it's gone well. It's about 3 miles out now, so I'm going to power off completely and we'll just roll in the rest of the way. And just let our speed start to drift down. Which it may not drift very much because we are going downhill at the moment. Oops, I think I might stay in here. We've got a yellow flashing signal which tells me the next one will be a double yellow. So I'm going to go a very light brake application. That'll do. We'll just let that start eating off some of our speed. Ooh, rain. In that case, I'm actually going to give a slightly heavier brake application. And we might even start doing some sand. Probably some windscreen wipers. Which is, of course, the biggest test of the Train Sim World Rail Driver and Joystick mod. Because anybody that knows one of these things knows that the wiper switch is the worst thing on it. Alright, we'll release the brakes now. And cut the sand. Mile and a half to Bletchley Vale Yard, where we'll be stopping. It is really nice light in the Pod 4 systems in the mornings and the evenings. As you go through the golden and red hours, transitioning into blue as it gets dark. Yeah, we have got a diversion coming up there. You can see by the white lines on the feather. It's letting us know that we will be going off to the right. So I'm going to go another really light brake application, but I'm going to release it straight away. Because our speed was starting to drift up a little bit since we're going down gradient. And I want to keep it under control while we transition into the sidings. There's no point hitting a speed record if you can't stop when you get there. Or if you go flying up and try and stop really violently,
and all the stuff falls over in your boxes and your railway gets done for damages. I don't know if you're aware or not, but the railway's liable for anything that's damaged during shipment. It's universal in most places around the world that the carrier becomes liable for it. You know, another very small brake application, which I will release immediately. Just to trickle our speed back a little bit for the transition through the points here. Pendolino. Going to hold this one briefly and release. We've got the 5 coming up over there, so we will... not going into that road though, because it's full. You can see we'll be diverting off to the right again, based on the feather on the signal at the end of the platform there. As we slowly roll through Bletchley station. So as we roll through to the end, I hope this is adequately shown off cargo line for you. You've enjoyed this content. If you'd like to see more of my particularly weird kind of Australian humour, then come visit youtube.com/train simulator driver. All one word. I don't bite. I'm friendly. Unlike some other Aussies. Who would say that? Just slide our way into the yard nice and slow. I'm just got another really quick brake application, which I'm going to release immediately, just to get us down below the 5 mark for this upcoming little quiet stretch of 5 mile an hour up here. I may even have to power to keep it running, but we'll see, because we are going downhill. So it should be okay. There's an EWS 66, number 007 next to us. It is engine, James engine, license to pull. You know why it's James? It's red. Resistance was futile. Oh, we might pop just a touch of power on, just to keep us moving. We haven't actually reached the 5 zone yet. Better actually have a look at the points too, and just make sure that this is actually all set for us. Because wouldn't it be a bummer to come this far only to discover it wasn't? So that one looks... Is that one set? I think that's set. I think so. It's hard to tell with this one though, because there's a signal on top of it, but we'll just keep an eye on it. We're supposed to go straight, and then straight. I think we're going into the right place.
We have drifted up again in speed, so we'll just quick brake and release again. One technique you can use when you're going this slowly is you can use a little bit of independent brake. But you do have to be just a touch careful doing that. Because if you lock your loco wheels up, they'll just grind. The rain machine's been turned off. I don't think that red signal's for me as we drift in the last little bit. Another very quick light brake application. May have to do another one. No, we've gone down. So we come sliding into the yard. I'm really hoping that signal's not mine. I don't think it is, because usually you're on the left. If it was, it's been nice knowing you. And the word you're looking for is bad. It's a railway terminology. Signal past at danger. It's probably the worst thing a train driver can do that's not actually crashing into another train. I think we might actually keep that light brake application on for a little while, because we are due to stop pretty soon. I'll release that now. Lots and lots of static stock around the place. It's good to see the yards with things in them. Now I'm being observed by a cat, sitting up on her perch up there watching me. She's our squishy face cat. Oops. And her head kind of looks like a tennis ball. This brake application's feeling pretty good to me. Thanks, driver. This is as far as you're taking the train. Why? Because the playable area ends right there. You can't go any further. Well, that's it. I had a touch of speeding up there. Naughty. Very naughty. But platinum medal. So there you go. Cargo Line Volume 3 is not on sale. But Cargo Lines Volume 2 and 2 are. Alrighty, have fun folks. I have been Train Simulator Driver. If you like my content, please come and visit my channel, youtube.com/Train Simulator Driver, all one word. Thanks to Alex and the crew for giving me a chance to show off Cargo Line Volume 3 on the Train Sim World channel. That's it folks. Thanks very much for watching. Have a great one, and I appreciate you. Hopefully I've been able to get in the chat if it's not running at some weird time and I'm asleep. Anyway, see you later. Bye. We played a game. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Train Sim World 5 hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch mit DTG unterwegs und somit begrüße ich dann auch alle Zuschauer, die jetzt bei DTG eingeschaltet haben. Recht herzlich willkommen. Wir sind heute auf der Kinzigtalbahn zwischen Frankfurt und Fulda unterwegs. 50 bis 70 Minuten soll das Ganze gehen und ich hatte hier schon was rausgesucht. Muss ich nur mal gucken, wo ich das rausgesucht habe. Ich glaube hier die Nummer war es, und zwar wollte ich mal von Frankfurt nach Wächtersbach fahren. Mal ein bisschen Regionalbahn, ist gar nicht Express fahren. Das machen wir heute mal. Und dann schauen wir mal. Wenn ihr mich mal auf meinem Kanal besuchen wollt, gebt einfach mal oben in die Suchleiste Ramagani ein. Da findet ihr mich im Normalfall dann mit 950 Folgen roundabout TSW schon hochgeladen seit TSW 2 und 135 Livestreams haben wir schon gemacht, die auch dort alle noch zur Verfügung stehen. So.
Ja, Ladebildschirm dauert bei mir mal ein bisschen länger. Liegt daran, dass ich alle DLCs installiert habe. Etwas über 400 GB, die da meine Festplatte ja, zumüllen, darf man ja nicht sagen. Aber doch schon belasten. Sind das 400 GB? Ja, ich glaube ja. So, dann fahren wir hier eine Runde. Dann seht ihr mich noch zweimal wieder. In dieser Woche zweimal habt ihr mich schon gesehen. Zweimal komme ich noch. Einmal mit der Cardiff City Network Line. Und einmal sehen wir uns nochmal auf der pfälzischen Ludwigsbahn. Das war das, was sich gewünscht wurde aus Kreisen der Entwickler. Und ihr wisst das ja. Ich frage ja immer nach, was braucht ihr denn und was kann ich euch liefern. So, legen wir erstmal los hier. Rüsten die Kiste mal auf. Machen die Türen auf. Zack. Dann gehen wir mal kurz nach hinten. Jetzt Performance jetzt gerade hier zum Start wieder ein bisschen dürftig. Das liegt aber daran, dass ich jetzt gerade das Spiel erst geladen habe. Also aufgemacht habe, weil ich nochmal aus einer Beta-Phase raus musste. Licht ist an, ne? Ja. Licht ist an. Nicht drum kümmern. Ah, das Schränkchen kann ich. Das Schränkchen ist ja noch zu. Habe ich es auf oder zugemacht? Ne, das ist zu. Das Schränkchen ist zu. So. Also gehen wir wieder auf unseren angestammten Arbeitsplatz hier. Auch sehr fahrlässig in Frankfurt meinen Hauptbahnhof die Türen offen zu lassen. So, dann sollte das aber eigentlich alles funktionieren hier. Aber Frankfurt ist ja performance-technisch immer so ein bisschen schwierig. Wir machen die PZB und die SIFA noch an. Und dann sind wir eigentlich fast fahrbereit. Guck mal die direkte Bremse an. Und ich muss mal kontrollieren, was für eine Lok haben wir hinten überhaupt dran. Die 114, ne? Jawohl. Weil das ist wichtig zu wissen, wegen den Fahrstufen. Und noch 114. Und dann warten wir noch eine Sekunde. Aber soweit sollte alles bereit sein. Alles in Ordnung. Strom haben wir. Ist da. Direkte Bremse habe ich angelegt. Das heißt, wir rollen auch nicht aus Versehen weg. Dann habe ich noch eine Minute Zeit, um noch meinen letzten Schluck Kaffee für heute zu trinken. Ah, Scheibenwischer können wir noch anmachen. Dann popeln wir uns gleich mal Richtung Hanau. In Hanau geht es dann weiter über Wolfgang und Gelnhausen bis nach Wächtersbach. Also Wächtersbach ist nicht ganz Fulda. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Wichtig bei den Fahrstufen ist immer, wenn ihr Gas gebt und ihr nehmt das Gas, also die Fahrschalter wieder auf 0, dass ihr dann immer noch einen Moment wartet, bis die Fahrstufen runtergelaufen sind. Die Fahrstufen, die seht ihr hier unten auch. Und da, wo jetzt aktuell die 0 steht, da könnt ihr dann auch die Fahrstufen gleich erkennen. Und deswegen auch mal ein bisschen vorausschauender fahren, agieren und denken, weil wir haben immer, solange Fahrstufen natürlich noch da sind, auch noch Leistung aufgeschaltet. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin übrigens Lokführer vom Beruf, deswegen habe ich ein bisschen intensiveres Fachwissen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich sage ja immer, ich habe keine Ahnung, deswegen mache ich das überhaupt. 10 Sekunden haben wir noch, dann machen wir schon mal die Türen zu. Ah, geht ja nicht. Ich muss ja... Ah, nee, doch, geht's. Ist zu. Wenn wir die Bremsen lösen. Vorne ist noch Halt. Das wird jetzt aber mit dem Umspringen auf 11:22 Uhr dann hoffentlich gleich ändern. Nee, ist immer noch Halt da vorne. Und gegen Halt zeigende Signale fahren wir nicht an, ne, Freunde? Hätte ich jetzt eigentlich auch noch die Türen offen lassen können. So, unser Signal da vorne, ne? Ja, das ist unser Signal, aber da steht noch eins. Ah, da, guck mal, der Intercity geht noch vor uns raus, deswegen stehen wir hier noch. Um 47 soll man in Frankfurt Süd sein. Okay, das wird jetzt schon fast wieder eng. Also normalerweise würde man jetzt die Tür noch offen lassen. Wir haben ja rein theoretisch die Fahrtanzeige auch am Bahnsteig, über die Zugbegleitpersonal mir dann quasi auch mitteilen könnte, dass das Signal vorhin jetzt auf Fahrt ist und das wäre dann das Signal für mich,
die Türen zu schließen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, beziehungsweise ich sehe hier jetzt keine Fahrtanzeiger, Zugzielanzeige, sage ich schon, Fahrtanzeiger. Ja, dann macht nichts. Komm, wir lassen den Intercity da raus. Und dann gehen wir gleich hinterher. 4 Ausfahrgleise haben wir. In Richtung Kinzigtalbahn ist natürlich die Frage jetzt, wo der Intercity dann neben uns hinfährt. Könnte man jetzt natürlich auch nochmal hier gucken. Nach Wien. Aber auch über Hanau, ne? Das heißt, der wird tatsächlich vor uns erstmal herfahren. Hätte auch sein können, dass er in Richtung Basel fährt oder München. Dann wäre er ja Richtung Riedbahn abgehauen. Dann wäre der relativ schnell auch weg. Beziehungsweise könnte er dann auch über andere Gleise ausfahren. Aber da der ja sowieso rechts von uns steht, müsste er so oder so, auch wenn er auf der Riedbahn fährt, müsste er uns einmal abkreuzen. Also da kein großer Unterschied. Ich kenne mich in Frankfurt Hauptbahnhof jetzt nicht so gut aus. Lustigerweise bin ich auf allen 3 Strecken, die ich diese Woche für euch aufgenommen habe, auch streckenkundig in der Realität. Das heißt, Köln-Aachen kann ich fahren, die Ludwigsbahn, die kann ich fahren und die Kinzigtalbahn, die darf ich auch fahren in der echten Welt. Aber mit dem Güterzug, wenn ich da in Frankfurt Hauptbahnhof stehe, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Aber kommt vor, Leute. Aber in Frankfurt eher selten, prädestiniert dafür, dass mal Güterzüge hin und wieder auch in Kopfbahnhöfen stehen, ist tatsächlich Stuttgart. Da kommt das öfter mal vor. Warum auch immer. Normalerweise kann man über Kornwestheim die Strecke ganz gut umfahren. Na, jetzt sollte das Signal gleich aufgehen. Im Idealfall. Jetzt haben wir noch einen Fahrtbegriff da vorne. So, jetzt seht ihr auch unten Fahrstufen, ne? Die Bremsen sind gelöst. Ansonsten können wir auch nochmal den Angleicher drücken. Wir müssen ja immer gemütlich rausfahren. Weil wir haben halt erwarten. Wir müssen jetzt warten, bis der Intercity vor uns den zweiten Block auch freigefahren hat. Und dann können wir dran denken, richtig Gas zu geben. Aktuell lohnt sich das noch nicht. Jetzt haben wir, was wir brauchen. Wir befreien uns aus der PZB, 40er Ausfahrt. Befreien, zur Erinnerung, Fahrtbegriff höher als 30 und in den nächsten 550 Metern keine 500 Hertz Beeinflussung zu erwarten. Dann dürft ihr euch befreien. Da stehen die Intercity 218, also die ICE 218, nenne ich die immer so schön. Das sind die in größeren Bahnhöfen in der Nähe von Schnellfahrstrecken bereitgehalten werden, um eventuell liegen gebliebene ICEs von den Strecken zu ziehen. Durch das 218er DLC haben wir jetzt ja auch die Lokomotiven dann entsprechend da und dann können die ja für sowas auch ruhig verwendet werden. So, ich muss noch mal kurz gucken, wie lang sind wir? 176 Meter sind wir, also 2 Hektometer oder eine Hektometer-Tafel ist, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wegen Zuglängen anschließender Weichenbereich. Also wenn wir die letzte Weiche freigefahren haben, nehmen wir die erste Hektometer-Tafel und die zweite ist dann die, ab der wir wieder Gas geben. So über den Daumen. Im Spiel natürlich ein bisschen vereinfacht, dadurch, dass wir ja oben sehen, wann unsere Geschwindigkeiten hochgehen, aber in der Realität würden wir das jetzt mal so handhaben. 60 erwarten. Was haben wir hier? Hektometer tafelmäßig natürlich jetzt nicht so ideal. Ihr könnt euch aber auch immer so ein bisschen an den Masten der Oberleitung orientieren. Im Regelfall stehen die so circa 50 Meter auseinander. Wie gesagt, das ist im Regelfall, ne? Hier sieht man jetzt ja eindeutig, das sind keine 50 Meter da vorne. Liegt natürlich daran, dass wir jetzt auch noch im Bahnhof sind.
jetzt können wir hoch auf die 60. Signalwiederholer quittieren wir natürlich auch. Wenn wir jetzt gleich den Dunstkreis von Frankfurt verlassen haben, dann läuft das Ganze auch ein bisschen flüssiger. Die Strecken von TSW 5, die sind ja schon sehr performant teilweise, und gerade wenn man sie das erste Mal geladen hat. Also Leute, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, wie ihr die Performance verbessern könnt, dann mein Tipp immer, startet das Spiel, lasst es ein bisschen laufen auf dem Rechner und fahrt im Idealfall die Strecke, die ihr fahren wollt, schon mal so ein bisschen ab. Im Idealfall auch in dem Bereich, in dem ihr dann euch nachher auch bewegen wollt. Und dann erledigt sich das mit der Performance eigentlich auch immer relativ fix wieder. Und man merkt das jetzt direkt, ne, wie es besser wird. In dem Moment, in dem ich jetzt aus Frankfurter Hauptbahnhof raus bin. Das haben wir im Münchner Hauptbahnhof genauso. In allen größeren Bahnhöfen, wo auch viel unterwegs ist und was ja auf den englischen und deutschen Strecken halt enorm ist, dadurch, dass wir ja so viele Fahrzeuge haben. Wobei die deutschen Strecken da nochmal ein bisschen krasser sind, weil bei den englischen Strecken ist ja sehr oft, dass bestimmte Fahrzeuge nur bestimmte Strecken befahren. Also dadurch diese Vielfalt nicht ganz so hoch ist. In Deutschland haben wir wirklich, egal wo wir sind, wir haben eigentlich immer Fahrzeuge oder die Fahrzeuge, die wir im Spiel haben, auch irgendwo rumeiern da. Na, jetzt sind wir natürlich schon verspätet. Vorne haben wir halt erwarten. Deswegen Gas geben mache ich nicht, und per Definition sind wir alles unter 5 Minuten 59 Sekunden ist ja pünktlich, also passt das schon. Das passt dann. Bremsen ein bisschen. Die Einfahrt nach Köln Süd ist immer noch offen. Immer noch zu gewesen. Also wir hatten ja halt erwarten, noch sehen wir das Signal nicht, deswegen müsst ihr immer dran denken, dass der 500 Hertz Magnet ja auch noch da ist. Irgendwann kommt aber der Intercity, der sollte jetzt eigentlich aber auch weg sein, schon. Aber wenn ich das richtig hinten sehe, haben wir noch Halt, ja. Würde ich so jetzt erstmal unterschreiben. So, da kommt der 500er. Dann lösen wir wieder und dann lassen wir noch nach vorne rollen. In der Hoffnung, dass das Ding gleich aufgeht. Ich sehe da vorne was Blaues, könnte eine 155 sein, die da nochmal abkreuzt. Also das kann nur eine 155 sein, was anderes Blaues haben wir nicht. Jetzt ist er aufgegangen. Wunderbar. So, noch nicht mal zum Stehen gekommen. Sehr schön. Ja, wir hatten Fahrt mit Fahrt erwarten. Uns befreien aus der PZB, können dann noch mal ein bisschen Gas geben, dass wir ein bisschen schneller nach Frankfurt Süd reinkommen. Und dann hoffen wir mal, dass es bei dem Intercity da vor uns bleibt und mit dem Güterzug hier, mit dem Abkreuzen in Hanau, eigentlich eher ungewöhnlich, dass da noch mal irgendwas kommt. Aber die Fahrpläne hier, die müssen ja nicht so sein wie in der Realität.
gesagt, ab hier kenne ich mich ja dann auch wieder aus. Egal, ob ich über die nord- oder südmainische Strecke fahre. Die nordmainische Strecke, die haben wir ja leider nicht. Das wäre noch schön gewesen auf der Strecke, wenn wir die auch noch gehabt hätten, weil wir dann noch mal ein bisschen mehr Abwechslung beim Fahren bekommen hätten. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wäre halt so das Tüpfelchen auf dem i gewesen, ne? Jetzt in Bezug auf, was ist meine Lieblingsstrecke. Und da hätte dann das Ganze dazu geführt, dass wahrscheinlich diese Strecke so ein bisschen mein Dresden-Riesa abgelöst hätte. Ich merke auch so ein bisschen, dass ich mit Personenzügen nicht ganz so vertraut bin. So, halten wir an, nicht ganz an der Haartafel, 280 Meter. Die müssen wir uns einmal auch merken, diese 280 Meter. Dass sie für uns jetzt relevant war. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was auf der ersten Haartafel stand, weil normalerweise wäre 210 unser Ding gewesen, aber hier in diesem Fall ist es 280. Normalerweise sind immer 70, 140 und 210 sind so standardmäßig eigentlich die Haartafeln. Den können wir schon wieder lösen. Den legen wir an, damit wir nicht wegrollen. Wobei die Tür wäre das ja eigentlich verhindern soll. Schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt... Ja, genau, dann löst er auch. Gut, dann geht es nach Offenbach. Haben wir gleich jetzt erstmal über 100 km/h hier. Ja, jetzt schluckt er da hinten schon wieder. Das macht die 114 ja mal ganz gerne. Auch mit dem Gas immer so ein bisschen aufpassen, ne? Gerade wenn ihr den Steuerwagen vorne dran habt. Bei der 112 übrigens genau dasselbe, ne? Immer ein bisschen Obacht machen. Für die Hamburg-Lübeck-Fahrer unter euch. Der Lok so ein bisschen Zeit geben, hinten auch zu arbeiten. Na, jetzt schluckt sie schon wieder. Dann können wir jetzt gemütlich hochrollen lassen auf die 150 sogar. Also brauchen wir auch vorher nicht abschalten und dann kurz vor Hanau. Kurz vor Offenbach bremsen wir wieder ein bisschen. So Geschwindigkeiten, die ich normalerweise nicht im Kopf habe, wenn ich Streckenkundigung mache, weil das Geschwindigkeiten sind, die für mich eigentlich nicht relevant sind, außer ich fahre LZ durch die Gegend, aber LZ fahre ich halt in der Realität so wenig, dass ich diese Strecken oder diese Geschwindigkeiten mir überhaupt gar nicht merke. Und, selbst wenn, habe ich ja im Normalfall auch einen Fahrplan dabei, auf dem ich ja die Geschwindigkeiten sehen kann. Hier neben uns ist die S-Bahn jetzt aus dem Keller gekommen. Kurz vor Offenbach geht die auch wieder runter in den Keller. Und da quert dann im Tunnel unsere Eisenbahnstrecke und kommt dann in Offenbach Ost wieder an die Oberfläche. Der Regen wird auch weniger, sehr schön.
Ja, ich will Intervall haben, Alter. So. Nicht Dauer. So, Bremse lösen. Ist natürlich die Frage, ob wir auf Gleis 3 einfahren oder ob wir auf Gleis 2 bleiben. Oh, das sieht nach Gleis 2 aus. Dann guck mal, ist noch nicht mal Gleis 2, ist Gleis 3. Ja, vom Hausbahnsteig, ne? Das ist Gleis 1, 2, 3. Also müsste das hier 3 sein und ich hätte, ja, wie gesagt, sowas merke ich mir halt nicht, weil es für mich als Güterzuglokführer einfach nicht relevant, oh, jetzt habe ich ein bisschen viel gebremst, einfach nicht relevant ist. Noch nicht ganz getroffen. Ah, jetzt ist der Kaffee sogar noch kalt geworden. Katastrophe. Dann machen wir den schon mal wieder zu. Dann können wir die Bremsen wieder lösen. Und die direkte Bremse lege ich gar nicht an, solange die Türen offen sind. Ist das Ding eh gebremst. Dann kommen wir nämlich gleich schneller los. Ja, nee, so rum. Thumbnail muss ich machen. Jetzt habe ich nachher wieder keins. Dann dürfen wir gleich mal 160 fahren. Wobei das mit der Lok eigentlich nicht machbar ist, weil die Lok darf nämlich so schnell gar nicht fahren, glaube ich. Ups. ...140 darf die fahren, alles klar. Also die 160 werden wir gar nicht erreichen. Zumindest nicht bei mir auf dem Kanal, weil ich fahre die Loks halt tatsächlich nur so schnell, wie sie auch in der Realität fahren dürfen. Ich war mir immer nicht sicher, ich glaube die 112, die durfte 160 fahren, die 114. Die darf entsprechend dann nur 140 fahren. Ein bisschen einfacher ist es natürlich, wenn wir die 114 vorwegfahren würden, also als ziehende Lokomotive, nicht als Schiebelok, weil die ja mit Geschwindigkeitsvorwahl arbeitet. Das heißt, da stellen wir die 140 ein, die Lok macht den Rest, wir brauchen nichts mehr machen. Aber wir suchen ja ein bisschen Herausforderung. Jetzt sind wir in Offenbach Ost. Wichtig hier betrieblich ist, dass der Güterbahnhof, der jetzt gleich hier zur linken Seite, da wo das Gleis runtergeht, erscheint, der gehört, ist ein Bahnhofsteil von Offenbach Hauptbahnhof. Ganz wichtig. Die S-Bahn drüben, die ignorieren wir da einfach. Aber betrieblich gesehen wird das hier alles noch zum Hauptbahnhof, zum Offenbacher Bahnhof oder Hauptbahnhof oder wie auch immer heißt. Ups, jetzt werde ich zu schnell.
Habe ich nicht vorausschauend gefahren. Dann sind wir ein bisschen und dann reicht das schon. Das lassen wir runterrollen. Minimale Leistung, dass wir die 140 Grad so halten. Aber mit den Fahrstufen so ein bisschen gucken, wie das am besten funktioniert. Das ist natürlich interessant, ob wir nachher im Wächtersbach unter Umständen wieder pünktlich sind. Aber vermutlich eher nicht, weil jetzt haben wir noch eine Minute und 20 für 7,3 Kilometer nach Hanau. Das wird nichts. Aber schauen wir, was wir schaffen, ab Wolfgang wieder rauszuholen. Die S-Bahn-Strecke hier neben uns. Ja, auch gleich nochmal einen Seitenwechsel macht. Jetzt lasst ihr im Idealfall nur noch rollen. Vor Hanau geht ihr einmal mit der Geschwindigkeit wieder runter. Da braucht ihr dann nicht so viel Gas geben. Da vorne kommt auch schon was Gelbes. Das dürfte jetzt noch 130 sein. Und dann geht es gleich runter auf 110. Da müsst ihr ein bisschen auch den Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der hier liegen kann, nicht muss. Können wir gleich mal gucken, ob dort einer ist. Im Hinterkopf behalten. Da dürft ihr, wenn ihr 110 vorangekündigt bekommt, natürlich nicht schneller drüber fahren als mit 125. Also. Aber der war für die 130, der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Auf Fahrer warten. Auch mal wichtig bei Hanau beim Reinfahren. Weil wenn wir in Südteil einfahren, dann oftmals mit 60, weil wir dann ja auch nachher wieder rüber müssen. So, die 100 haben wir auch. Und dann geht es rein nach Hanau. Bisschen rollen. Weil jetzt hier auch wieder, also Szenerie und so, die sorgt jetzt wieder so ein bisschen für Performance. Wenn wir jetzt ein zweites Mal direkt hinterher die Kinzigtalbahn fahren würden, dann wäre das von der Performance her wesentlich angenehmer.
Aber das ist ja halt auch so eine Strecke, wo richtig, richtig viel los ist. So, unser Bahnsteig wird gleich auf der rechten Seite sein. Genau, das können wir schon mal vorwählen. Dann haben wir das gleich schon mal erledigt. Brauchen wir es nachher nicht mehr machen. Und schön ist natürlich, dass der Intercity vor uns schon weg ist. Aber der würde jetzt hier auch abbiegen und dann in Richtung Aschaffenburg fahren. Ja, da drüben haben wir schön SBB-Lok. Ein paar Repaints habe ich ja doch runtergeladen. So, die letzte Hardtafel ist unsere. Da komme ich schon wieder ein bisschen zu weit, aber egal. Lange alte Türen am Bahnsteig stehen, ist alles in Ordnung. Ah, jetzt scheint die Sonne wieder so blöd hier rein. Mein Lämpchen hier oben wieder anmachen. Die eine Gesichtshälfte immer so dunkel. Ne, die Seite da. So, jetzt geht's nach Wolfgang. Der Güterzug neben uns ist auch schon wieder auf dem Weg. Die Strecke hier, das war ja auch die erste Strecke, die ich in meinem Leben alleine gefahren bin, damals, als ich Lokführer geworden bin. Da ging mir ordentlich die Muffe, als ich durch den Frankfurter Raum gefahren bin, weil hier, wenn man noch nie so lange bei der Eisenbahn ist und sich hier auch echt nicht so gut auskennt oder noch nicht so gut auskennt, dann macht man sich schon echt Gedanken, ob man jetzt hier wirklich richtig fährt oder ob man irgendwie sich verfährt oder so. Also sobald ich über 60% gehe, fängt er an zu wackeln mit der Leistung. Also das ist mit der Lok halt ein bisschen einfacher, wenn man die vorne dran hat, weil da regelt die Lok alles selber. Einfach Geschwindigkeit einstellen und gut ist. Den Zug- und Zugkraftschalter kann man ja entsprechend auch noch bedienen. 60 erwarten. So, hier ein paar Oldschool-Loks. Eine 103 und eine 363 haben wir da. Uiuiui, jetzt habe ich ein bisschen spät reagiert mit der Bremse. Ne? Ich habe eine Zugbeeinflussung gekriegt, aber passt schon. Da nochmal zur Erinnerung, ne? Wenn ihr eine Zugbeeinflussung bekommt, obere Zugart, dann habt ihr 23 Sekunden, um auf unter 85 km/h zu bremsen.
LZB für uns eigentlich mit dem Zug hier nicht relevant. Sollten wir eigentlich nicht aufgenommen werden. Und dann geht es für uns jetzt aufs dritte Gleis, also auf das mittlere Gleis. Auf dem mittleren Gleis werden ja so ziemlich alle Züge gefahren, die irgendwie in der Trasse von irgendwelchen Schnellzügen drin sind, um dort dann die äußeren Gleise freizuhalten. So, Bahnsteig sehen wir schon. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich schon mal die linke Seite einstellen. Dann machen wir uns bremsbereit. So, und hier sehe ich jetzt da noch nicht mal mehr Haartafeln, aber da hinten ist irgendwas Weißes. Das könnte eine Hektometer, keine Haartafel sein, oder? Fahrhebel ist auf Aus. Auch immer noch mal kontrollieren. Jetzt haben wir oben natürlich gleich 200 stehen, die werden wir nicht fahren. Werden wir nach Rodenbach. Güterzüge und andere Züge, die von Aschaffenburg in Richtung Fulda weiterfahren wollen, die kommen dann gerne hier auf dem ganz rechten Gleis mit hier auf die Strecke oder fahren über Jossa. Das geht natürlich auch, dann würden sie oben im Schlüchterner oder hinterm Schlüchterner Tunnel bei Flieden rauskommen. Jetzt haben wir erstmal noch 80. Hier abschalten. Bis wir jetzt das Hauptsignal befahren haben. Dann können wir mit dem Hebel wieder nach vorne gehen. Hier haben wir die letzte Weiche im Fahrweg. Was nicht relevant gewesen wäre, weil wir HP1 hatten. Das heißt, eigentlich dieser Weichenbereich wäre ja dann am Bahnsteig schon für uns zu Ende gewesen, weil wir am gewöhnlichen Halteplatz zum Stehen gekommen sind. Ah, nee, nicht ganz so viel Leistung, sonst juckelt er wieder rum. Ich schalte schon wieder ab. Und die Fahrstufen noch schön runterlaufen. Und dann sind wir auch schon fast wieder bremsbereit. Gerade überlegen, Bahnsteig links oder rechts. Ich glaube, der ist hier auch links. Und dann sind wir wieder pünktlich. Guck mal, 12 Uhr 11:30 sollen wir da sein. Das sieht doch gut aus, ey. Dann sind wir in Wächtersbach doch wieder pünktlich. In Wächtersbach fahren wir ja eh auf Gleis 3 ein. Also weil der Zug endet da ja und macht dann Kopf und fährt wieder zurück nach Frankfurt.
Links. Ja, habe ich doch richtig vermutet. Dann brauchen wir an den Türen nichts verändern. Können wir einfach so laufen lassen. Da steht wieder einer mit dem Handy. Dann können sie schon mal wieder lösen. Na, Mutti, dann lauf. Komm. Ja, euch lasse ich alle eiskalt im Regen stehen, Freunde. Langenswold. Ja, schon wieder zu viel Leistung. 60%, 40 Kilonewton macht er. Alles andere schimpft er. Kriegt die Traktion nicht auf die Schiene da hinten, die 114. So, mit abschalten. Gas gibt ja eh noch. Und wir kommen immer näher an die Zielzeit. Ui, wo kommen die 80 denn jetzt her? Wo kamen die denn jetzt her? Da war doch nichts vorangekündigt, oder? Schon zu schnell gewesen. Habe ich da jetzt was übersehen? Meinst du? Aber kurz das Dorf aufwecken, Bescheid sagen, der Zug kommt. Aber das hier ist alles noch Metropolregion Frankfurt. Ups, jetzt habe ich Notfallbremse gemacht. Das wollte ich jetzt nicht. Aber immer noch links, ne? Was willst du mehr?
401. Den holen wir nicht mehr ein. Der ist jetzt weg. Wieder Mitlau. Und dann sind wir schon in Heiler Meerholz und dann kommt Guntersblum schon, ne? Ja. Wir sind ja auch schon sehr lange unterwegs. Ich glaube, ich fahre diese Regionalbahn auch zum ersten Mal in dem DLC. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, mal gefahren zu haben. Ich finde immer sehr angenehm, in den Steuerwagen auch mal so eine Tour zu fahren, weil es immer nicht so laut ist. Ein bisschen mehr mit der elektrischen Bremse arbeiten, dann ist das Bremsen nachher nicht mehr ganz so anspruchsvoll. Die Mittel, die zur Verfügung stehen, die sollten im Idealfall auch mal benutzt werden. Hier auf der Strecke natürlich auch relativ viel Verkehr hier. In der Realität aber auch so. Ich glaube, dass, obwohl wir hier 3 Gleise haben, zählt das sogar schon als überlasteter Schienenweg hier. Einmal die dynamisch wieder einfangen. Gut, dann geht es gleich hier von der LZB-Strecke weg, damit es auch nur noch zweigleisig werden. Kurz vor Guntersblum. LZB müssen wir uns natürlich keine Gedanken drum machen, sind wir nicht drin. Weil ich glaube, dass die 114 dafür grundsätzlich auch mal ausgerüstet wurde. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich habe ja diesen ganzen Reichsbahn-Zeug habe ich ja nie gefahren. Also die 114, 112, 155 ist ja alles Reichsbahn. Material, welches von der ehemaligen DDR übernommen wurde. Nach der Zusammenlegung der DB und der Reichsbahn. Ja, gerade Ältere, die heute immer noch immer fragen, ja, arbeitest du oder fährst du dann für die Reichsbahn? Nein, tue ich nicht. Ja, oder für die Bundesbahn? Nein, auch nicht. Gucken. Eine Powerbank mal laden. Nebenbei, die brauche ich nämlich. Und meine Tochter hat sie gestern leer gemacht. Wir waren nämlich gestern in Belgien. Haben dort ein Fußballturnier meines Neffens uns angeschaut. War mal ganz geil. Mag ja Belgien.
Das haben wir natürlich gemacht und belgische Früchten gegessen. Frütjes. Lecker, lecker. Mal langsam weiter warten. Mit 60. Den Rest machen wir mit der dynamischen. Dann haben wir keinen Stress. Zack. Lösen und weg. So, leicht bergauf, das heißt ein bisschen Gas können wir geben, um die 60 zu halten, weil wir haben immer noch 1,2 Kilometer bis am Bahnsteig. Und wir werden auf Garantie nicht mehr schneller fahren. Ich hoffe, dass 17 Minuten jetzt noch ausreichen, um das Video zu Ende zu bringen, weil ich habe ja immer so ein Zeitfenster zwischen 50 und 70 Minuten sollen die Videos gehen. Immer ein bisschen schwierig, weil ich verlasse mich ja eigentlich auch drauf, dass dann da steht, okay, 60 Minuten soll die Fahrt hier gehen und dann denke ich, okay, 60 Minuten, dann hast du 10 Minuten Puffer, aber ganz, ganz selten reicht es halt einfach nicht. Aber das macht nichts. Im Gleis hier rechts habe ich auch mal sehr, sehr lange gestanden. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein Foto von Instagram oder auf Instagram, wo ich da ein Foto gemacht habe von der Lok, wie ich da gestanden habe, weil das auch mitten im Schnee war, wenn ich mich richtig erinnere. Mal hier meinen Live-Ticker für die Bundesliga aufmachen. Spielt Lautern gegen KSC heute. Und auf das Spiel habe ich getippt. 3:2 für Lautern. Einer Quote von 40. Oh, hier sollen wir sogar noch warten. Was? Dann war ich jetzt ein bisschen zu fix. Das dauert noch ein bisschen, bis der Anpfiff ist. So, auf nach Gelnhausen. Gelnhausen ist auch so was ganz Besonderes, gerade wenn man da nachmittags mit Güterzügen durch will. Ja, dann kann es schon mal durchaus passieren, dass man über ein Gleis 4 umgeleitet, also dran vorbeigeschickt wird, weil dort sind wohl mehrere Schulen, Berufsschulen, was weiß ich, also da auf jeden Fall nachmittags die Bahnsteige da proppenvoll. Und da hat der Fahrdienstleiter dann so ein bisschen, sage ich mal, Skrupel, die Güterzüge da vorbeizuschicken mit 100. Und schickt die dann lieber mit 60 übers Außengleis. Was ich aber auch nachvollziehen kann, weil ich kenne das aus hinter Mainz, wenn man Richtung Ingelheim fährt, da gibt es auch so einen Bahnsteig, wo die Kinder oder die Jugendlichen auch gerne mal ihre Beine über die Bahnsteigkante hängen lassen, wenn sie keinen Sitzplatz finden. Immer hart gefährlich, aber dann kann ich es zumindest nicht, außer dass ich schimpfe aus dem Fenster raus.
Das sollte sich ausgehen mit den 17 Minuten. So richtig doll Gas geben brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Irgendwie ploppt die Siefer doch nochmal auf. Wir bleiben weiterhin links mit den Bahnsteigen. Wunderbar, ey. Den Knopf habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr antatschen müssen. Und Regelsieg habe ich doch schon gemacht, Mann. So, Bremse lösen. Und dann haben wir hier auch wieder eine Minute Zeit. Jetzt wird es aber bequem. Heizhöchst kommt dann noch und dann sind wir schon in Wächtersbach. Ne, Wirtheim kommt noch. Wirtheim habe ich vergessen. Und da vorne kommt der nächste Güterzug. Das sieht schwer nach Railpool aus, würde ich jetzt erstmal vermuten. Und da ist aber das Gleis noch belegt. Aber das ist Railpool. Die Railpool-Lok, die wurde jetzt im Köln-Update ganz hart verwurstet. Vectron spielt ja bei der DB im Personenverkehr nicht ganz so eine große Rolle. Wobei hier auf der Strecke tatsächlich der Regionalexpress mit Vectron vorweg gefahren wird, aber das sind die Beacon der Vectron, was früher mal MRCE war. Heißt ja heute Beacon. Also die Railpool, die kann man gut auseinanderhalten, weil das eine von wenigen Lokomotiven ist, also von der Vectron-Bauserie, die vorne keinen Weiß hat, weil die, glaube ich, nicht nach Italien fahren. In Italien muss ein bestimmter Prozentsatz der Front irgendwie wohl Weiß enthalten, deswegen sind auch die DB-Loks vorne, also die DB-Vectron vorne mit den 2 weißen Streifen oder was, oder 3 sind sogar, glaube ich. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich die DB-Vectron, ich bin ja nicht so ein Riesenfan von den DB-Rot, weil ich es immer noch angenehmer finde als manche andere Farben, die international oder national auch durch die Gegend fahren. Aber bei der Vectron, durch das Design der Vectron allein schon, kommt dieses DB-Rot irgendwie gut zur Geltung, finde ich. Natürlich Geschmackssache. Ich würde sagen, wir fahren ein bisschen strammer, aber das ist eigentlich auch überflüssig jetzt erstmal. Den aber auf jeden Fall mal wechseln.
Pünktlich sind wir. Typischer Haltepunkt, freie Strecke hier. Wo wir wieder bei Betriebsstellen wären, ne? Ah, diesmal komme ich ein bisschen weit, oder? Reicht das noch? Ja, das reicht. War sogar fast eine Punktlandung. Ich muss mal öfter sagen, dass ich zu weit komme. Vielleicht passt das dann. Wieder eine Minute Wartezeit. Ja, ich glaube, meine Nichte und mein Neffe sind jetzt gerade angekommen. Und meine Tochter hat aber auch die ganze Woche echt Action und Remi-Demi, ne? Weil wir auch immer alles erlauben, weil wir halt da nicht so, ja, konsequent, würde ich es nicht sagen. Aber also solange sich unsere Tochter benimmt, erlauben wir da halt ziemlich viel, ne? Also es gibt halt Regeln, an die muss sie sich halten und solange sie sich an die hält, ist eigentlich auch immer alles in Ordnung. Deswegen hat die halt auch ziemlich viel Action, weil sie benimmt sich halt und dann lassen wir es halt auch gerne Freunde, Freundinnen, Neffen, Nichten, was wir alles haben. Die dürfen dann auch mal gerne bei uns zu Besuch kommen. Jetzt haben wir noch 6 Minuten für Wirtheim und Wächtersbach ist noch über 70 Minuten. Aber passt schon. Kommen wir hin. Oh, 130 Vorankündigung. Können wir schon wieder rollen lassen. Hier hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass schon ETCS-Balisen hier verbaut sind. Also hin und wieder sieht man mal was Gelbes im Gleis. Das ist aber für die Neigetechnik. Nichts mit ETCS zu tun. Hier auf der Strecke sollten ja mal Neigetechnikzüge fahren. Aber meines Wissens nach nie so richtig in Umsetzung gekommen. Da sind wir schon mit Wirtheim. Grüße gehen raus an Marcel. Er kennt Wirtheim noch. Warum verrate ich jetzt nicht, das weiß er aber. Er weiß schon, wie das gemeint ist. Und wieder eine Punktlandung. Läuft auch. Sollte wieder öfter Personenzüge fahren. Das Ding noch auf rechts hier, ne? Ja. Zack.
Und wir können diesmal sogar schneller losfahren. Das kommt mir entgegen, weil nur noch 2 Minuten auf der Uhr stehen. 41 sollen wir dann gleich oben sein im Wächtersbach. Das kriegen wir hin. Na, jetzt, da schleudert er wieder. Ja, das mag er nicht so gerne. So, dann streben wir die 140 einmal an. Dann schalte ich ab und dann lassen wir nach Wächtersbach reinrollen. Bis wir die 140 haben, dürfen wir so bei 3 bzw. 2,5 Kilometer noch sein. Und dann sollte das eigentlich passen. Alles. Ab hier geht es ja auch bergauf bis nach Schlüchtern. Mal mehr, mal weniger steil. Aber im Güterzug habe ich hier tatsächlich auch schon so ein bisschen Probleme gehabt, gerade mit der Vectron, wenn man dann einen etwas zu schweren Zug hinten dran hat und bei so einem Wetter, wie wir es jetzt hier gerade haben, da den Berg hochfahren möchte in Richtung Schlüchtern, dann kann die Vectron durch diesen Eco-Modus, den die hat, halt auch mal so ein bisschen ins Straucheln kommen, weil die Fahrmotoren ja sich, je nachdem wie gerade auch die Traktion auf der Schiene ist, sich irgendwie dann anfangen abzuschalten von selber. Ich meine, der Eco-Modus an sich ist eine schöne Geschichte, dass er wirklich, wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt gerade nur 2 Achsen, um vorwärts zu kommen oder um die Geschwindigkeit zu halten oder so, dann ist das eine ganz schöne Geschichte, aber für den Lokführer selber kann das durchaus auch mal unangenehm werden. Dann müssen wir doch mal ein bisschen mehr bremsen hier. Weil die 23 Sekunden müssen wir ja weiterhin einhalten. Das sollte schon funktionieren. Das wird jetzt hier fast schon eng. Ah, haben wir doch geschafft. Wunderbar. So. Hauptsignal. Einfahrt auf Gleis 3 habe ich ja gesagt. Und hier endet dann auch unsere Zugfahrt. Meine Anfangszeit als Lokführer, als ich die Strecke hier öfter mal gefahren bin, da habe ich das immer nicht auseinandergekriegt, was ist jetzt RE, was ist RB, weil ich habe immer nicht verstanden, warum die Doppelstockdinger auch hier in Wächtersbach immer auf Gleis 3 rumstehen. Inzwischen weiß ich es. Also auch sowas, was man sich als Lokführer irgendwann aneignet, dass man auf den Strecken, die man regelmäßig befährt, irgendwann ganz genau weiß, wann, wo, welcher Zug fährt und um welche Uhrzeit, damit man so ungefähr abschätzen kann, wann es sinnvoll ist, sich mit seinen Güterzügen fahrbereit zu melden, um einigermaßen vernünftig durchzukommen. Ne? Das ist in Köln-Eiffeltor zum Beispiel, wenn man da über die linke Rheinseite gefahren ist, ne, da habe ich immer gewartet, bis der Intercity an mir vorbei ist. Und dann habe ich den Intercity, wenn der an mir vorbei ist, habe ich mich fahrbereit gemeldet und dann wusste ich, dass ich jetzt hinter dem Intercity rauskomme, also hinter dem Intercity quasi in Eiffeltor losfahre und dann in Höchst nochmal kurz warte, bis die MRB an mir vorbeigefahren ist und die MRB, die habe ich dann spätestens in Remagen überholen können, weil in Remagen ja die Mittelrheinbahn getrennt wird, also dort werden die Zugteile ja auch getrennt und dadurch
konnte ich dann an der vorbeifahren und bin dann bis Mainz quasi ohne irgendwas vor der Nase zu haben durchgekommen. Dann gewöhnt man sich das irgendwann an. In meiner Anfangszeit als Lokführer habe ich mich mal gefragt, was für eine Freaks Lokführer sind, dass die immer wissen, wo, wann, welcher Zug fährt. Heute bin ich genauso. Aber nun gut. Das ist nun mal so. So, jetzt sind wir in Wächtersbach. Jetzt warten wir noch, bis sie ausgestiegen sind. 41, dann sind wir 73, 74 Minuten mit Abmoderation unterwegs. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Und dann hören und sehen wir uns morgen auf der City Cardiff Line. Oder hieß die so? Cardiff City? Cardiff City Network, genau, so hieß das Ding. Da sehen wir uns dann morgen wieder. Übermorgen noch einmal auf der Pfälzischen Ludwigsbahn. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei. Nochmal zur Erinnerung, für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, gerne mal Ramagani oben in die Suche eingeben und dann werdet ihr mich da auch finden. Und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen von euch dort vielleicht begrüßen kann. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und ja, wie ich immer